Hi, everybody. My name is Manny. I'm a grateful member of UA since September 2014. Всім привіт, дякую, Ірина, за запрошення. Я вдячна одужуюча в спільноті НЗ, і я є член спільноти з вересня 2014 року. I've worked the steps twice with a UA sponsor. Я проходила кроки з спонсором з АНЗ двічі. And I understand that regardless of how many other fellowships I've visited and been a part of, working the 12 steps of UA is crucial for my recovery. І я зрозуміла, коли я цей досвід пройшла, я зрозуміла, що неважливо, які інші спільноти я відвідую і одужую в яких, то кроки АНЗ були для мене дуже руйнівними, вони саме були дуже ефективними. When I came in, I used to live in Berlin, Germany, and I had 20 years recovery in AA. До приходу в АНЗ я проживала в Берліні, в Німеччині, і я була членом спільноти анонімних алкоголіків протягом 20 років. And although I had worked the program in that other fellowship, and I had done the service and had the sponsors and gone to meetings, I was in excruciating pain. Незважаючи на те, що я відвідувала групи, несла служіння, мала спонсора, приходила і служила, я прийшла в спільноту з болем. And I didn't know why. І я не розуміла, чому. After a meeting, after an AA meeting at the time, I overheard someone mentioning a fantastic new fellowship called Under Earners Anonymous. And go ahead. Коли я ходила на групи АА, хтось згадав, що є така спільнота, в якій вирішуються проблеми недозаробляння, і це мене дуже зацікавило. And when I heard the word under earner, it was like, bingo, that's me, that's who I am. І коли я почула слово недозаробляюча, і я сказала собі бінго, це саме те, хто я є. I immediately joined the German English-speaking face-to-face meetings of Under Earners Anonymous. Я одразу доєдналася до англомовної групи в Берліні АНЗ. And I started working the steps with a UA sponsor 6 months later. І через 6 місяців після того, як я почала відвідувати групу, я почала зі спонсором проходити кроки. The first thing that I heard that really resonated the first thing I heard in UA that really resonated was that regardless of the circumstances, I have a compulsion to under-earn. Одну річ, яка перша мене вразила і відгукнулась всередині, це незалежно від того, які обставини в моєму житті, компульсивна поведінка буде присутня. When I was in Mexico and I spoke the language and I was successful at what I did, I was under-earning. Коли я вже приїхала в штат Мексико, я була достатньо успішна, і в той же час я була недозаробляючою.
When I moved to Germany, I didn't speak the language and I didn't know anybody but my then husband. I was under earning. Коли я вирушила в Німеччину, я не знала мови. У мене був чоловік, і в той же час я розуміла, що я недозаробляюча. And now that I know what under earning is and how it looks for me, I know that I under earned when I was in 3rd grade in school by not finishing my homework. І після того, як я зрозуміла, що таке недозаробляння, мені дійшло те, що я мала недозаробляюче розуміння і мислення ще тоді, коли я відвідувала школу і не виконувала домашніх завдань. I later understood that my whole world was an under-earning world because I had an under-earning mentality. Я зрозуміла, що все, що мене оточувало, весь світ, який я створювала навколо себе, це було недозаробляння. So, you know, when I first came into the program, I wanted to be very wealthy. Коли я прийшла в програму, єдиним бажанням для мене було, щоб я стала дуже багатою. And I thought UA would help me І я to подумала, achieve that. що саме АНЗ допоможе мені цього досягти. I had no idea what prosperity looked like for me. У мене не було жодного уявлення про те, як процвітання може виглядати для мене. Before UA, I would be willing to go to any length to be wealthy, which would be, you know, getting married, doing horrible jobs, not charging too much, relating to the wrong people, you know, having sex with people I shouldn't have had sex with. У мене було таке уявлення, що для того, щоб стати заможньою, мені потрібно одружитися, мені потрібно не брати на себе багато відповідальності, я можу спілкуватися і взаємодіяти з людьми, які є не надто надійними, або вступати у сексуальні стосунки саме з таким типом людей. And today, I still want to be very, very wealthy, but I'm not willing to do any of the things I used to do. Сьогодні у мене, як і раніше, є намір стати заможною людиною, але не робити ті речі, які я робила раніше. Now, you know, putting the wealthy in a being very wealthy has become a possibility. Стати заможною. I'm sorry. Go ahead. Стати заможною, це для мене стало реальністю. But being sane in my mind has become the priority. And I'm willing to go to any length to have that. Але для мене пріоритетним стало те, що я маю тверезе мислення. So, that's to me, sanity is to me prosperity. And sanity means for me not being in fear, taking care of myself, and being in relationship with people for the right reasons.
І сьогодні процвітання для мене це тверезе мислення, це відсутність страху, це турбота про саму себе і взаємодія з іншими людьми на здоровій основі. So how I started was by coming to meetings. That's really important because as a beginner, understanding exactly what makes you under-earn, under which circumstances one under-earns was for me very, very difficult. It's not like drinking where you are drunk, right? Or you're in a bad relationship. Under-earning is very, very hidden. We only see the symptoms. Коли я почала, я вважаю, що це дуже важливо відвідувати групи. Тому що саме на групах, коли ти чуєш досвід інших людей, у тебе відбувається розуміння того, як проходить, яка симптоматика недозаробляння саме в моїй поведінці. Тому що в алкоголіках це зрозуміла річ. Є твереза або є нетвереза. А в анонімних недозаробляючих це дуже прихований процес. І тому нам потрібно виявляти це в собі через симптоми. And then I started tracking my time. And what I learned there was that I had no sense of how much time I need to do the most basic things to take care of myself. Спочатку я розпочала від того, що я стала відслідковувати, на що я витрачаю свій час. Тому що для мене, коли я зрозуміла, як це відбувається в моєму житті, я виявила, що у мене не було жодного уявлення про те, який час мені потрібен для того, щоб успішно потурбуватись про себе і вирішувати свої задачі. And taking care of myself has two places. Турбота про себе, вона має два аспекти. One place is washing my teeth, cleaning my kitchen, doing my bed, ironing my clothing, even going to the dentist, looking for a job, working. Перший аспект включає, по-перше, гігієнічні процедури, по-друге, процедури по прибиранню будівлі, відвідування лікарів, в тому числі пошук роботи, відвідування роботи. Це перший аспект турботи про себе. On the other side, I didn't know how to take care of myself in the sense of I didn't know how to stop watching YouTube. I did not know how to stop having a conversation that I didn't want to have. I did not know how to take action in a hobby that I was thinking about for like years. I did not know how to get out of under-earning relationships. І другий аспект – це те, що я не розуміла, як мені зупинити свої компульсивні дії. Я проглядала постійно YouTube, я не могла зупиняти розмови, які мені заважали діяти. Я не могла почати дії, які б сприяли розвитку мене в моєму хобі, яким я займалася багато років.
а також я не розуміла, як мені позбутися поведінки людини, яка недозаробляє. So an example that I can give you is if I went out to a restaurant with friends, I would not know when to stand up and leave. I had to stay the last one at the table. Я вам можу навести приклад. Наприклад, коли я з своїм другом ходила в ресторан, я не знала, коли я маю встати за стола і сказати все, на сьогодні я завершую. У мене було таке уявлення, що якщо ми пішли в ресторан, то я маю бути останньою людиною, яка залишить це місце. When I was bored, when I used to be bored, I used to make phone calls to people I disliked just to take out aggression on them. Коли я мала такі аспекти в поведінці, як аспекти надзаробляння, я дзвонила людям, які мені не подобалися, і я спілкувалася з ними для того, щоб витягти з себе агресивні емоції. Today, I don't do this because I've become a nice person. It's just a waste of my time. Зараз я розумію, що я становлюся добропорядною людиною, і я розумію, що я не маю втрачати свій час. How much time we have left, Mark? 23 minutes total. Okay, great. So the most difficult thing that I went to meetings and I recorded my time and I started becoming aware of these behaviors, right? That's the basics. Саме головне, я розпочала відвідувати групи, і друге, я стала відслідковувати все, що стосувалося моїх занять і скільки часу вони займали в моєму житті. When I came in, I didn't have a job and I hadn't worked for money in 20 years. І коли я прийшла до спільноти, у мене не було роботи, і протягом 20 років я не займалась жодною діяльністю. I was separated in Germany and I had never worked in Germany and had no idea what I could do there. Я була розлучена, я залишалась в Німеччині, і я там ніколи не працювала, і я навіть не уявляла, що я маю там робити. I couldn't come back to Mexico immediately because I had two very young teenagers. And just let me finish that thought. I had these two young teenagers and I needed to wait to get my divorce. Я не могла повернутися в Мексику, тому що в мене на руках було 2 дітей, підлітків, і мені треба було дочекатися, коли я отримаю свідоцтво про розлучення. Although I was getting alimony from my ex-husband, I needed to prove to the judge that I was willing to work and generate money on my own. Незалежно від того, що мій чоловік сплачував аліменти, мені довелося доводити судді, що я маю намір заробляти кошти, і я буду це робити. And I had no idea where to start. І у мене було жодної ідеї, як мені розпочати це робити. Then my sponsor then suggested that I do an action meeting. Тоді мій спонсор запропонував, щоб я почала відвідувати групи події. That's the second tool I used. The first tool I used was Action Partner, but the second tool I used was time recording first, Action Partner second, and
action meeting third. І таким чином пріоритет інструментів, які я стала використовувати, це відслідковування часу перший інструмент, другий по пріоритету це партнер події, і третє це групи події. And then in that action meeting, they suggested me several actions. And I took my first job as an office manager at 50 in a small office, working with 20-year-olds. Я дослухалася рекомендацій партнерів по групі подіях, які сказали, що я маю влаштуватись на роботу, і я пішла адміністратором в невеличкий офіс, будучи у віці 50 років. And I was very happy, but still under-earning. Я все ще не заробляла, але я була дуже щаслива. I was a terrible employee. Could you repeat? I didn't quite catch. I was a terrible employee. I Я was a very bad worker. very bad. була дуже поганим співробітником. And I got fired. І мене звільнили. And then 3 months of looking for a job, then came 3 months of looking for a job, desperately looking for a job, because I wanted, for several reasons, I wanted to prove myself. I needed to show to the judge, and I was going crazy in my house by myself. І протягом наступних 3 місяців я відчайдушно шукала роботу. По-перше, тому що мені треба було довести самі собі, що я це можу зробити. Друге, я мала сказати судді, доказати судді, що я можу це робити. І я хотіла, що я можу, і я маю це зробити. While I was doing this, it took me like 3 months to get a new job. I was working my steps with a sponsor. Я сходила з розуму, залишаючись сама вдома протягом цих 3 місяців, але що я робила? Я саме протягом цих 3 місяців працювала над кроками зі своїм спонсором. Which is the only thing that kept me sane and from self-destructing behaviors, right? І саме тому, що я працювала над кроками, я не вдавалася до саморозрушаючого поведінки. I probably sent at the time around 300 CVs to get a job. Протягом цього 300 job applications. Протягом цих 3 місяців я направила близько 300 резюме. After 3 months, I got another job, and it was just a temporary job. I had 8 months. І після 3 місяців пошуків я отримала тимчасову роботу. І вона мала тривати 8 місяців. And there I noticed a shift, which was, instead of waiting for the 8 months to stop and then looking for a new job, I started looking for a new job 3 months before my job ended. І в самому цьому місці я відчула, що зі мною відбулися зміни. Що я перше зробила в своєму житті, я не стала чекати, поки цей 8-місячний термін завершиться, і я стала шукати роботу за 3 місяці до того, як цей період мав сплинути. I started discovering then, which was coupled with my 7th step, that my life was not depending
on circumstances, but on my willingness to take action. Цей період співпав з виконанням, з проходженням мого 7-го кроку. І я зрозуміла, що мій успіх, він не залежить від того, які обставини мене оточують, але він залежить від того, наскільки я готова змінюватися. And so I went getting jobs, 2 more jobs before I came back to Mexico. And both jobs, well, no, one job I hated. And the other one I wasn't good at. І таким чином, до того періоду, як я повернулася в Мексику, у мене було 2 роботи. Одну я ненавиділа, але в другій роботі я була дуже успішною. But I was making a living. I was complying with what the judge required. I was being willing. I was learning. I was practicing humility, practicing action, practicing time recording, having a regular action meeting. I stayed put in guidance of action partners, prayer and meditation, sponsor. І таким чином я здійснювала саме те, що від мене вимагав суддя. Я зрозуміла, що я можу навчатися, я можу практикувати дії, я відслідковувала час, на що я його витрачаю, я відвідувала групи по діях, я виконувала рекомендації партнера по діях, я практикувала новий підхід до життя, я практикувала медитацію, я практикувала інструмент програми. Once I complied with the judge and I got the divorce settlement, thank God for German law. Коли я виконала всі вимоги судді, я отримала свідоцтво про розлучення. I was open to stay there or come back to Mexico. І мені дозволили після цього процесу або залишитися в Німеччині, або повернутися в Мексику. I came back to Mexico in February of 2020. Я повернулася в Мексику в лютому 2020 року. After 25 years of not living here. Я не жила тут протягом 25 років. And everything got closed on February 17th, and the pandemic fell. І все завершилося, активність і діяльність завершилася 17 лютого, тому що була оголошена пандемія. And I knew I do not under-earn, no matter the circumstances. Але я вже знала, що я не буду недозаробляти, незалежно від обставин. So I put up a website. I had some German clients a little bit. I started reaching out to people that I used to know. They started connecting me to others. And I got my first Mexican fee in around September 2020. Що я розпочала робити? Я розпочала пошуки, я стала звертатися до людей, яких я знала, зверталася до людей, які знали мене в Німеччині, і я отримала свою першу зарплатню на цьому місці
вже у вересні 2020. And this is, you know, this meant I needed to, how do you say, I needed to go to the tax office. I needed to create a new, you know, to update my documentation. I need to create a bank account. I need to, you know, all the paperwork, the bureaucratic paperwork of opening up a business in the middle of the pandemic where everything was closed. So, because I know no excuses, you know, it's like, if there's a way and there's the willingness that before I would have never had, I would have been overwhelmed, paralyzed, and feeling like a victim, I would have never taken those actions. Все, що мені треба було робити, відкривати банківський рахунок, оновити документи, мені потрібно було зареєструватися в податковій. І все це я здійснювала під час пандемії, і я зрозуміла, що у мене нема можливості відмовити робити це. Таким чином, я зрозуміла, що якщо є готовність, то немає перешкод, і я не є жертва обставин, я маю діяти. For a long time since I came back, like for a year and a half, I was very, very frightened of, very frightened. Але за 1,5 роки я відчула, що я дуже перелякана. And I was in a lot of pain because of that fear. Very angry and very scared. І я була дуже розлючена і дуже перелякана. And I had like 6-7 years in UA already. І в той же час я вже перебувала в спільноті протягом 6 або 7 років. So I decided to work the steps again. І я прийняла рішення пройти кроки повторно. And because of the awareness that second time around brought me, І через це таке усвідомлення I was able to understand that I couldn't. Let me think before you translate. Let me think my idea, right? Oh yeah. Yes. So before when I worked the second step, what happened is that you can say this, I realized I was doing it good enough. І саме тоді я зрозуміла, що все відбувається своїм порядком. Я маю гарний прогрес, і я це усвідомила. And I had never, ever been capable of seeing that I did enough. І з самого того часу у мене не було можливості самі сказати собі, що я зробила достатньо. And since then, I'm not because I now know that I do enough, there's proof of it. I've been doing enough for 7 years, 8 years since I'm in the program. І з того часу я зрозуміла, що я дію в достатньому обсязі, і ці 8 років у спільноті підтверджуються. I am now able to appreciate what I do and work towards prosperity, to increase my prosperity, which I already have,
and work towards increasing that prosperity rather than not under earning, because that became an obsession. І зараз я можу самій собі сказати, що я пишаюсь тим, що я зробила, і я нарощую своє процвітання, а не свою компульсивну поведінку. So today, instead of going to bed thinking, what else do I need to do and how can I control the results? Because if I don't, it's my fault. І тепер я розумію, що я не маю контролювати результати того, що я отримаю, і це не моя провина в тому, який результат буде. I go to bed thinking what Andrew used to say, today was a success, I am a success, and that's more God's success than mine. І як казав Ендрю, я стала себе підтримувати такими ж словами, що сьогодні я була успішна, і цей успіх більше Божий успіх, аніж мій. And I could not have achieved this sense of safety and security and trust in my abilities and my willingness to take action. І я розумію, що я досягла і достатньої безпеки, і достатнього, Yeah, go ahead. і достатнього забезпечення завдяки готовності діяти. Had I not worked the steps. І навіть тоді, коли я не працюю по кроках. It's not about the tools, it's about the steps. І це все завдяки тому, що я попереду поставила кроки, а не інструмент. I'm done. That's all I have. You had 2 minutes and 40 seconds remaining if you Great. wanted it. That's success! That's incredible! Мені сказала, що у мене все, і Марк підтвердив, що якраз залишилися ці 2 хвилинки до завершення. That's amazing thing. Amazing timing, Manny. Thank you so much. Thank you, Rina, and thank you, Olga, for inviting me, and Leanne for keeping this meeting also alive. I just wanted to ask you whether you have 15 minutes just to hear the sharing or a question. Okay, thank you so much. І так ми завершили з Мені її сьогоднішній спікерський виступ, і у нас є 15 хвилин на те, щоб задати їй питання або поділитися тим, що ми почули і що нас вразило. So you're welcome, dear friends. Please raise your hands and ask a question or maybe share what you have heard. Important. Manny, I have a question to you. Go ahead. Yeah, thank you. I just want to ask you, how do you feel when you do a conscious action or you feel that this action is not conscious? How do you define that? I will translate that in Ukrainian. Thank you. Я запитала Мені про те, який її досвід практики, як вона відрізняє дію, яка є свідомою, від дії, яка є не скільки компульсивною, скільки яка несвідома. Який її досвід в цьому? Could you give me an example? When you have a choice, what action to or what expenses to place as a prior. For example, a house repair or to make savings for the next 3 months. So which action you will consider as conscious and which is not? I will translate. I have
Go ahead, translate. Мгм. Я хотіла мені попросила мене дати приклад, і я її спитала, наприклад, як ти розрізняєш пріоритетність витрат, наприклад, відремонтувати будинок або зробити 3-місячний резерв накопичень. І мені зараз пояснить. Please go ahead with the answer. So I don't know, I never know, right? Practice makes perfection, but basically I will do an action meeting. I don't make these kind of decisions without having an action meeting because my brain doesn't Oh, work. I see what you mean. Thank you so much. Мені сказали, що вона на самотужки ніколи не приймає одноосібно таке рішення. Вона обов'язково звертається з таким запитом, щоб розставити пріоритети до групи подіях. І запитує досвіду, тому що самостійно вона не може це зробити. Thank you so much. Thank you. Thank you, Manny. So, Лена, ти ще будеш запитувати, чи просто посилочку? Okay. I see stars Z. You're welcome. I'm sorry if I pronounced it wrongly. Perfect. You pronounced it perfect. Okay, thank you. Thank you. I just wanted to say thank you to Manny for telling your story. It was so great. I really was inspired. It helped me a lot. I could relate and identify. And also, I just love this meeting. First time I've come. I love listening to the beautiful Ukrainian language and the translations. And I wanted to ask Manny a question is, I'm also a person from a different program, beverage program, long timer, over 2 decades. And I was curious about how, after being in another 12-step program, what it was to speak on your process of finding a sponsor, how you went about that. And also, do you still keep your sponsor in the beverage program? And yeah, I would love to hear on sort of some of thoughts or tips on finding a sponsor, and because I hear you really, stress the importance of working the steps. Anyway, So, that's it. thank you very much for your question. It's been it's not a challenge, but when I was in Berlin, I had the most wonderful sponsor you can ever imagine, but he doesn't pick up the phone anymore. It was a he for circumstances, whatever. He had, I don't know, 36 years, I had 20, so like we both decided to work out, and I was desperate for recovery because I was going through a very horrible time. Do you want to translate that, Rina? Yeah, I will translate the question and I will translate what you have said. Thank Okay. you. Старзі подякувала, що вона мала честь сьогодні бути присутньою з нами. Їй дуже подобається ця група, вона вперше у нас, їй дуже подобається переклад і те, що відбувається. Її дуже надихнула історія, яку вона почула від Мені, і дуже багато відгукнулося. І вона сказала, у мене теж є досвід перебування у спільноті анонімних алкоголіків, і вона запитала, скажи, будь ласка, а як тобі вдавалося, поділися, як тобі вдавалося розшукати спонсора ВНЗ, і скажи, будь ласка, чи підтримуєш ти відносини з попереднім спонсором, який у тебе був у попередній спільноті. І мені відповіла, що перший спонсор був феноменальний. В Берліні це був чоловік, і ця людина протягом багато часу, на жаль, не бере слухавку, вона хотіла з ним спілкуватися, але поки він не бере її. So what, and then I heard, work the program that will kill you. And Yeah. AA wasn't killing me.
І вона сказала, що пріоритет розставляється таким чином, що ти в першу чергу працюєш в програмі, яка з адікцією, яка тебе в першу чергу вбиває. Анонімні алкоголіки не вбивали її ну, як компульсивна дія, і тому вона поставила пріоритет АНЗ. So you know, I made in UA, I took down phone numbers and I called and they said no, they wouldn't answer. They would, you know, it's like a mess until I found someone that was willing and able. And to me, there were some requisites, and I'll wrap up, Rina, so that you can translate, which is had to have worked the 12 steps, needed to be responsive and on time once a week. That's all I asked. Що я зробила? Я просто телефонувала багатьом членам спільноти, мені дуже багато давала відмов, і я телефонувала, продовжувала телефонувати до тих пір, поки я не знайшла людину, яка сказала, що так, я пройшла кроки, я можу це зробити. Єдина її умова – це те, що я маю бути відповідальною і своєчасно телефонувати раз на тиждень. I had an experience before that with a sponsor. Terrible experience. I like her a lot as a person, but I would never recommend her as a sponsor. It was an under-earning relationship, and I was able to walk out of it 6 months into a program. But the 3 things she gave me, they were pearls. І у мене до цієї людини, до цього спонсора, була інша жінка, з якою я взаємодіяла по кроках. Я хочу сказати, що я б ніколи не рекомендувала її як в якості спонсора, але я дуже полюбила її як людину. Це були абсолютно недозаробляючі відносини між нами. Єдине, що вона мені дала, це 3 просто перли, якими вона поділилася. Excuse me just a sec if I can interrupt. So if this is still the sharing portion, we were aiming for 3-minute shares. And this question, it's taken almost 6 minutes so far. So just not sure what the leaders of the meeting want to do, but I'm confused as the timer and yeah. Thank you, Mark. Thank you for your remark. Okay, so will you end your idea, dear Manny? Manny? Yeah, I amended. That was it. Oh yeah. Thank My you. old sponsor, terrible sponsor. But Oh yeah. my first you. one. So Thank you so much. Mark, you had can you have you a time for asking questions or sharing? I'd like to take a quick share and then I'm probably going to leave if that's okay. Yeah. Is that okay? Okay. When is the official meeting ending time of the meeting? Is it at 1:45 or is it at so I'm not sure what time zone you're in, but does it end at 45 minutes after the hour? Is that when the meeting ends or? Well, usually it takes an hour and 20 minutes. Sometimes it's an hour, 35 minutes. So we're not so long. It's flexible. Okay. Yeah. Okay. Well, I'll go ahead and take a share then. Yeah. Okay. Thank you. I can keep my own time. Yeah, I'm Mark, a compulsive under-earner, slowly and gratefully recovering in Portland, Oregon in the US. Let's see. So for sharing, do you do translation for shares also, Rina? Yeah, Mark. Oh, okay. How often would you like me to pause? Well, when you feel that it's in the end of the paragraph, you can give me some seconds for translation. Thank you. Okay, I've never done this before. Yeah, okay. Well, I'll just keep my share simple. Manny, I just want to thank you for your talk. I know we've talked once before, but never seen you before, and it was great to hear your story.
maybe I'll let Rena translate for a moment. Yeah. Mark is Portland, штат Орегон. Марк послідкує за своїм виступом 3 хвилинки, і він хотів би подякувати Мені. Він дуже багато про неї чув, але вперше її бачить, і він дуже вдячний за ту історію життя, якою вона поділилася сьогодні. I've practiced Tibetan Buddhism for many years, and I'm quite used to hearing a translator, but I hadn't heard one in a while, so it was fun, and I appreciated the patience and attention that you both were paying to the process. We'll let you translate again. Я практикую буддизм багато років, і мені дуже важливо, що ви обидві знайшли той період взаємодії, який важливий для того, щоб висловити думку і її перекласти. Мені дуже сподобався цей досвід. I really appreciated your share, and I really appreciated the pacing of it. And yeah, want to compliment you on being able to do that with all of the translation. I don't know how much you prepared ahead of time, but seems to me, well, I'm not used to giving 20-minute talks or 10-minute talks for that matter. So it would have been, but yeah, it worked out very well. Марку дуже сподобалося те, як ми взаємодіяли протягом сьогоднішнього спікерського виступу, і як нам вдалося вкласти 20 хвилин, включаючи переклад, і йому дуже незвичайно, як це можна без підготовки зробити. And I'm hoping to have an action meeting next week. It was canceled for today. I really appreciated your emphasis on your step work and on the change in your attitude toward time and your values. Really appreciated hearing those things. So thank you very much. Muchas gracias. Марк сказав, що він сподівається на наступному тижні, що у нього буде група подіях, і він подякував за те, що мені розказали, як вона виставляла пріоритети по кроках і по роботі з часом. Це дуже важливо акцентувати на цьому роботу і життя таким чином вибудовувати. І він дуже вдячний за те, що мені сьогодні розказала про це. And can someone else take over the timing now? І він попросив, чи може хтось послідкувати за часом. Yes, thank you, Mark. Yeah. Okay, great. Okay, thanks for the meeting. Okay, Thank you, Mark. great. Okay, bye-bye. See you, bye. I will read in the chat that Leanne left a message, absolutely phenomenal share, with the which I identified with my 20 mom by all. Olga, you're welcome. What's your question? Manny, thank you so much. Can you hear me? Okay. Olga, we cannot hear you well. Maybe you're driving. Can you maybe stop somewhere? Let me try something. Hold Oh, on. yeah. Let Oh, me- yeah. Yes, we can hear No, you. Can you hear me now? Yeah. Yes. Can you hear me now, Rena? Yes. Sorry. No, I'm not driving. You know, I think my one of my earbuds isn't working properly. So, Manny, thank you so much for your share. I remember you from when I first came in 2016 to the Hiding Body meeting. You know, I really you have a really powerful share. And just as a basic, I wanted to ask you, what were those 3 pearls that you referred to that you learned from the sponsor that didn't work out? Rina, do you want to translate that before I answer? Yeah, just a minute. Ольга сказала, що вона дуже вдячна за сьогоднішній виступ Мені, тому що вона знає її з 2016 року за групою «Ховатися і кусатися». Вона сказала, що сьогоднішній виступ для неї був дуже потужним. І вона запитала, скажи, будь ласка, які ті 3 перлини, які ми поділилися з тобою та жінка? Дякую. So the first thing she said, don't leave the country before you have 6 months within UA. 6 months or years, a year. Don't make a decision within the first year.
because I was like, I'm gonna go to Mexico. So that's the one pearl. The other pearl is pass it on. Compromise yourself. If you want me to sponsor you, pass it on. And the third pearl was her inability to be on time for service. And it shocked me because she used to ask me like, yeah, I can meet you. She was in New York. I can meet you at 11 p.m., which was like 4 o'clock in the morning. And I would call and she wouldn't pick up. So it taught me how not to be as a sponsor. Перша річ, якою вона поділилася зі мною, це не покидати країну протягом року з того моменту, як ти доєдналася до спільноти. Тобто не приймати судьбоносне рішення протягом року, як ти знаходишся в спільноті. Другий перл, яким вона поділилась, ти маєш бути компромісною з собою. І третє, я навчилася, як не бути людиною, яка поводить себе так, як поводилась себе ця жінка зі мною, як не бути таким неправильним спонсором. Вона була абсолютно безтактна в частині служіння і спонсорства. Це мене шокувало, тому що вона могла призначити телефонний дзвінок на 6 ранку, вона могла призначити зустріч, коли я буду в Нью-Йорку. І, наприклад, коли я телефонувала їй, у підсумку вона не брала слухавку. Тобто я тепер вивчила, якою не має бути спонсор. Мені залишила повідомлення українською мовою. Thank you so much, Manny. It's so kind, remind. Thank you for the message. Дякую всім за те, що ви прийшли сюди. Будь ласка, приходьте ще раз. І ось мій номер телефону. В разі, якщо вам потрібно задати питання в WhatsApp, я перекладу його і відповім вам українською мовою. Будь ласка, користуйтеся можливістю, у мене надзвичайний досвід. I do recommend hearing your story, that you're an incredible person to share. Thank you, Manny. Olga, I just want to, I'm wondering whether Manny answered to your question. Manny did answer my question. Thank you so much. Could I just ask one more question? Yeah, you're welcome. If nobody else wants to right now. What really moved me, I, like Manny, came into this program in excruciating pain, despite having another program. And what I heard in her share is she never complained. She never was a victim. She focused on how to move forward, keep moving forward in recovery. And what actions could she take? I want to ask her how did she go about doing that? So, Thank Olga, you. I think it was lost in translation. Go ahead, Irina, because it's really lost in translation. Окей. Ольга сказала, якщо ніхто не бажає запитати, то в неї ще одне запитання. Її дуже торкнуло те, що сказала Мені, що вона просто продовжувала виконати дії. І її це торкнуло, що Мені ніколи не здавалася. Вона не вела себе як жертва. І їй також торкнуло саме те, що вона прийшла до спільноти АНЗ з болем. І це дуже важливо сказати, що так, цей біль не був пов'язаний з тою спільнотою, з якої вона прийшла. І вона сказала, мене вражає те, як ти йдеш, з яким напором ти рухаєшся. Скажи, будь ласка, як тобі це вдається? I cried, I've been depressed, I've overeaten, I have bombed, I've been, I've sabotaged, I've done everything that one does
I don't know if one does, but I've done everything that it takes to, no, I don't want to come out of the cave. But it's, it's progress or dying in absolute madness. I'm capable of shitting in my bed if I let myself go. So it's recovery or shitting in my bed. Я не можу сказати, що я людина, яка ідеально рухається програмою. І у мене дуже було багато і саботажу, і я не хотіла щось робити, я не хотіла турбуватися про себе. Я можу сказати, що важливим є прогрес. І навіть якщо я зараз можу прибрати своє ліжко, це вже і є прогрес. So regardless of the pain, I still take prosperous actions. Через біль, через не дивлячись на те, що цей біль є, я роблю дії, які спрямовані на моє процвітання. And this is important. When I don't, what is a prosperous action? So I have a bottom line. And my bottom line is the actions given by my action partners in my action groups. As long as I take those actions, I know I'm going to be fine. Єдиний маячок, який мене тримає, це те, що у мене є червоні лінії. Червоні лінії – це ті дії, які мені рекомендовані партнерами подіях на моїй групі подіях. І якщо я розумію, що я роблю ті дії, які мені були рекомендовані цими людьми, у мене все в порядку.